Die Erklärung des Rates und der Kommission über die Missachtung der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in Ungarn und eingefrorene EU-Gelder. Und ich darf namens des Rates Herrn Peter KULLGREN das Wort geben. Ordförande, ärade ledamöter, kommissionär REYNDERS, kommissionär HAHN. I dagens geopolitiska situation är det viktigare än någonsin att vi tillsammans försvarar våra grundläggande gemensamma europeiska värden. Jag vill börja med att tacka Europaparlamentet för ert arbete med rättsstatens principer och att ni sätter dessa frågor högt upp på dagordningen. Europaparlamentet spelar och har spelat en viktig drivande roll i EU:s rättsstatsarbete. Inte minst när det gäller framtagandet av en effektiv villkorlighetsförordning. Respekten för rättsstatens principer är en nödvändig förutsättning för att unionen och dess inre marknad ska fungera väl och för att unionens medel ska betalas ut på ett rättssäkert sätt med respekt för europeiska skattebetalare. Att upprätthålla rättsstatens principer är en fråga om trovärdighet för unionen. Det är därför som upprätthållandet av rättsstatens principer och grundläggande värden är prioriterade frågor för det svenska ordförandeskapet. Respekten för rättsstatens principer, demokrati och individuella fri- och rättigheter är grundläggande europeiska värden som vi måste försvara. Vi har de nödvändiga verktygen och processerna för att säkerställa att våra grundläggande värden upprätthålls. Och det är viktigt att vi använder dem i konstruktiv anda i dialog med den berörda medlemsstaten. När det gäller förfarandet enligt artikel 7 om Ungern fortsätter vårt ordförandeskap arbetet inom rådet samtidigt som vi upprätthåller en öppen och konstruktiv dialog med Ungern. Igår hölls en 6:e utfrågning av Ungern i rådet för allmänna frågor. Den berörde alla frågor som togs upp i Europaparlamentets motiverade förslag så att rådet kunde få en uppdaterad överblick av situationen. Inför utfrågningen hade ordförandeskapet genom min ministerkollega Jessica Rosvall ett informellt och bra utbyte med Europaparlamentets föredragande Madame Delbos Corfield och med skuggrapportörerna. Mötet ägde rum den 11 maj. EU-minister Rosvall beklagar att hon inte har möjlighet att vara här vid dagens debatt. Som ni vet finns också viktiga kopplingar mellan EU:s budget och rättsstatens principer till skydd för unionens ekonomiska intressen. Jag vill påminna om att rådet antog genomförande beslut om godkännande av Ungerns plan för återhämtning och resiliens den 15 december 2022. Planen omfattar 5,8 miljarder euro. Rådets beslut innehåller tuffa milstolpar som Ungern måste uppfylla. Flera av dem gäller domstolarnas oberoende. Dessa så kallade supermilstolpar måste uppfyllas innan några utbetalningar kan göras. Och det är upp till kommissionen att bedöma om Ungerns reformer uppfyller de milstolpar på ett tillfredsställande sätt. Ungern har ännu inte lämnat in någon begäran om utbetalning. Vi noterar också att Ungern nyligen vidtagit lagstiftningsåtgärder för att ta itu med några av de reformer som krävs. Vidare antog rådet den 15 september 2022 inom ramen för villkorlighetsförordningen och för allra första gången ett genomförande beslut om åtgärder för att skydda EU:s budget mot brott mot rättsstatens principer i Ungern.
Det var ett historiskt beslut. Rådet enades särskilt om 2 specifika åtgärder. För det första att hålla inne 55% av budgetåtagandena för 3 program inom sammanhållningspolitiken. För det andra ett förbud att ingå rättsliga åtaganden med allmännyttiga stiftelser som upprättats på grundval av en ungersk lag från 2021 som främst påverkar ungerska universitet och deras tillgång till EU-finansiering. Dessa åtgärder är tillämpliga på Ungern tills Ungern genomfört nödvändiga reformer. Det är vår uppfattning att de ungerska myndigheterna arbetar konstruktivt och nära kommissionen för att ta itu med situationen. Vi uppmuntrar Ungern att uppfylla de uppställda kraven. I likhet med faciliteten för återhämtning och resiliens så är det återigen upp till kommissionen att nu bedöma om eventuella korrigerande åtgärder som Ungern föreslår löser de rättsstatsproblem som identifierats i Ungern. Om och när ett förslag om att lyfta de villkorlighetsåtgärder som är tillämpliga på Ungern läggs fram av kommissionen så är rådet redo att agera snabbt för att hantera frågan om ett eventuellt lyftande av åtgärderna. Vi är beredda att som ordförande hantera alla frågor som kan uppstå under återstoden av vårt halvår som ordförande. Tack så mycket, herr ordförande. Herzlichen Dank. Wir kommen damit zu den Vertreterinnen und Vertretern der Kommission. Und ich bitte Herrn Johannes HAHN um seine Ausführungen. Dear Chair, Minister, honourable members, thank you for inviting us today. Your commitment in a constructive dialogue matters and helps us enforce the conditionality regulation. This is of fundamental importance as the protection of the Union budget is in the direct interest of all Europeans. The European Parliament is a valuable partner in the implementation of the conditionality regulation, and I am also grateful for our continuous cooperation in this matter. As you are aware, in December last year, the Council adopted an implementing decision that suspended 55% of the funds for 3 operational programs in cohesion policy. This corresponds to an amount of approximately 6.3 billion euro in total for the period 21-27. The Council implementing decision also prohibited entering into any new legal commitments with public interest trusts or entities maintained by them. Under any Union programme directly or indirectly managed by the Commission, notably due to unaddressed risks of conflict of interests for those who sit on the boards of such entities. Since the Council decision of last December, the Commission has been in continuous contact with Hungary about the outstanding issues identified in the Council implementing decision. On almost all of the issues concerned, we have discussed very concrete ways in which Hungary could, in the Commission's view, resolve the issues at hand. On public interest trusts, the Commission services have already informed Hungary that in order to proceed with the agreements to be signed under the Erasmus Plus call for 2023, the cut-off date is fast approaching. Awards should be in principle done by mid-July. Only on the 23rd and 24th of May, Hungary submitted informally revised proposals following comments the Commission sent to Hungary in March and April to address the issues for which the Council took measures, including on public interest trusts. We have been assessing these proposals and will provide feedback to Hungary as soon as possible. Very soon, there will be no time to have the measures on public interest trusts lifted by the Council in time for the Erasmus Plus funds for 2023. You are aware that the actual lifting is likely to take 2 months. It includes the COM analysis and the college decision, then the Council analysis and their decision. Hungary knows this, as we have been making this point explicitly
for months, including publicly. Nobody can say they were not aware. Hungary's Recovery and Resilience Plan contains 27 specific sub-milestones. All of them need to be fulfilled before the Commission starts carrying out payments under the Recovery and Resilience Facility. These milestones incorporate all 17 remedial measures presented by Hungary in the context of the rule of law conditionality mechanism. This means that actual payments under Hungary's RRP are conditional to the successful resolution of the concerns raised under the conditionality regulation in line with the Council implementing decisions. RRP payments will take place only after the Commission's assessment that Hungary has successfully implemented fully and adequately all the remedial measures. Finally, to unlock reimbursements for the funds covered by the Common Provisions regulations, notably cohesion funding management by Hungary, Hungary must fulfill the horizontal enabling conditions requiring effective mechanisms to ensure compliance with the Charter of Fundamental Rights of the EU in the implementation of the programs. Also here, RRP payments are conditional on the fulfillment of so-called super milestones. On judicial independence, my colleague Didier Reinders will elaborate more on this. Please take the floor. Danke, Herr Kommissar. Ich übergebe die Stafette an Kommissar Reynders. Thank you, President. Honourable members, on the 3rd of May, after intense discussions between Hungary and the Commission, the Hungarian Parliament passed an omnibus law. That law gives new powers to the National Judicial Council, reforms the functioning of the Supreme Court, limits the role of the Constitutional Court, and removes the possibility for the Supreme Court to review preliminary references to the Court of Justice. These reforms seek to fulfill the 4 milestones relating to judicial independence of the Hungarian Recovery and Resilience Plan and are an important step in the right direction. This is, however, not the end of the process. It is for Hungary to still prepare the accompanying implementation steps foreseen in the plan. As with all member states, the formal assessment by the Commission under the Recovery and Resilience Facility will only be made when Hungary will submit its first payment request regarding the milestones and targets of the first installment, including all the super milestones as set out in the agreed plan. As regards the horizontal enabling condition on the Charter of Fundamental Rights applicable to cohesion funds, it will be considered fulfilled as regards the deficiencies in judicial independence once Hungary has taken all the measures on the judiciary to which it has committed under its Recovery and Resilience Plan and after the Commission has positively assessed their implementation. Let me also note that despite a country-specific recommendation in the context of the 2020 European semester, interference with business activities and the stability of the regulatory environment continues. On the 24th of May, the Commission proposed that the Council adopt a new country-specific recommendation for Hungary to avoid selective and arbitrary administrative interventions and the use of tailor-made legislation providing undue advantage or disadvantage to specific companies. We have also proposed the Council to recommend reducing the use of emergency measures to what is strictly necessary in line with the principles of the single market and of the rule of law. These issues were also raised yesterday in the General Affairs Council during the 6th hearing of Hungary under the Article 7 procedure initiated by the European Parliament. The Commission's assessment of the rule of law situation in Hungary is clearly set out in our annual rule of law reports.
this year's report will be adopted in July. You can be certain that the Commission remains fully committed to ensure the respect for the rule of law in Hungary, as the unprecedented budgetary measures taken clearly show. We will continue our discussions with the Hungarian authorities to ensure that all the necessary reforms are implemented to meet all the different criteria applicable under the different instruments at stake. Of course, we'll, with my colleague Johannes, listen very attentively to your remarks, and we thank you for your attention. Herzlichen Dank den Kommissaren. Nun